3.0, the inaugural official press conference brought to you by Revsportz. ক্যালকাটা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবে এই অনুষ্ঠানটি করতে পেরে রেভস্পোর্টস খুবই আনন্দিত। সেই কারণটাও আপনাদের যখন আমি আরেকটু কথা বলবো, we will let you know that reason. But first things first, Tata Steel Trailblazers Conclave 3.0 is extremely special to all of us at Revsportz and to the media fraternity in Calcutta, and for multiple reasons. একটা প্রশ্ন প্রায়শই উঠে আসে যে প্রথম দুটো এরকম সো কল্ড, যেটাকে আমরা ইংলিশে ব্লকবাস্টার সিজন বলি, এরকম দুটো কনক্লেভ অর্গানাইজ করার পর থার্ড টাইম, এবং এবার বেশি দিন ধরে অর্গানাইজ করা হচ্ছে ফর 2.5 days, 6th to 8th of March at ITC সোনা, আপনারা সবাই জানেন। So a lot of people have actually raised this question that why is this conclave so important and why it's very close to the hearts of all the members at the Revsportz family. The reasons are actually multiple. আমাদের যদি বিশ্বাস করুন, যদি ধরুন আমরা ডিসাইড করলাম একদিন কোনো একটা পিআর এক্সারসাইজ করবো, যেখানে we call the সৌরভ গাঙ্গুলি, the PR শ্রীজেশ, the নীরজ চোপড়াস of the world, সেটা তো এত তামঝাম না করেও করা যায়। But I think what is most important about this conclave is that this present generation, the generation of the future, and the past, আমাদের কাউকে এখানে দেখতে শাহরুখ খান বা অমিতাভ বচ্চন বা উত্তম কুমারের মতো নয়, but all of us are going to take the empowerment walk, because it's the walk with a cause and it's a walk with a belief. With these few words, I'll hand over the mic to none other than Boria Mojumdar, but before that, some very important announcements, without whom this Tata Steel Trailblazers Conclave 3.0 would not have been a mere possibility. Title sponsor Tata Steel, powered by AGS Federal Life Insurance, Thumbs Up, Limca Glucocharge, HSBC, Bharat Serum and Vaccines, Wow Momo, Shrachi Sports. In association with media partner Shongbad Pratidin, gift partner Raga by Titan, national real estate partner IRA Realty, boutique home construction and renovation partner Getafix, sports technology and broadcast solutions partner WT Vision, health and longevity partner Activo Labs, Ionic Wealth by Angel One, Lal Baba Rice, Game Changer, law advisors, knowledge partner Cage Business School, Vijay Bhumi University, travel partner Globe, apparel partner T10 Sports, fashion partner House of Patodi, je empowerment walktar kotha bollam, House of Patodi is going to do it, is going to do the same with us, radio partner Red FM, outdoor partner Karukrit, broadband partner City Networks, Fanatic Sports, nutrition partner Food and Wellness, Yoga Bar, PR partner Wordswork, other partners Varco Leg Care Specialist, Specs Adda, Extra Time, creative partner Orient Graphics, and hospitality partner ITC Hotels. A big round of applause to all our sponsors, without whom the Tata Steel Trailblazers Conclave 3.0 would not have been bigger, better and grander. And to make this press conference bigger, better and grander, and to take this forward, may I call Boria Mojumdar to take this forward, please. Thank you so much. Hygiene announcement দিয়ে শুরু করি। Michael Clarke was supposed to join us live for this press conference. আমি শুভেন্দাকে বলেছিলাম 3-4 দিন আগে যে শুভেন্দা, মাইকেল ক্লার্ক কিন্তু লাইভ জয়েন করবে, কিভাবে করি বলো। সো শুভেন্দা সেড এই রিস্কটা নিও না, আমাদের এখানে একটা ওয়াইফাইয়ের প্রবলেম থাকে এবং ওই চ্যালেঞ্জটা ওভারকাম করা ডিফিকাল্ট। তুমি যদি বাইরের থেকেও আনো, ফার্স্টলি ইটস ভেরি এক্সপেন্সিভ, সেকেন্ডলি মিলিটারি পারমিশন এটসেট্রা, তার চাইতে তুমি যদি কোয়েশ্চেন নিয়ে নাও ফ্রম দি এন্টায়ার মিডিয়া ফ্রেটার্নিটি এবং সেটা চালিয়ে দাও, দ্যাট উইল বি মাচ বেটার রাদার দ্যান ডিপেন্ডিং অন ইন্টারনেট। So based on his advice, what we did, we had put out a release saying, send us questions. And we got enormous number of questions. Questions around the Champions Trophy, questions about the IPL, questions about everything else. And Michael was kind enough, as part of the launch press conference of the Trailblazers Conclave, to answer all. So what we've done is, for example, if the question is by Shubhenda, so we've said it like this. Question by Shubhen Raha of particular newspaper to Michael Clarke. So আমরা ওই ক্লিপটা পুরো লিঙ্কটা রোহান দিয়ে দেবে আপনাদেরকে। সো whoever has asked the question, আমি নাম বলেছি, সো আমরা চালিয়েও দেব। So you can please use that question because that's yours. So Michael has answered the questions for as many number of journalists as possible. Coming to the conclave, this is the third year. দেখুন, আমরা না কলকাতায় উই আর স্টার্ভড অফ ইভেন্টস অফ দিস স্কেল অ্যান্ড ক্যালিবার, অ্যান্ড দিস ইজ নট নিউ। আমরা এটা জানি যে ম্যাক্সিমাম কনক্লেভস আইদার দিল্লিতে হয় বা মুম্বাইতে হয়, এখন কয়েকটা সাউথ ইন্ডিয়াতেও হয়। আনফর্চুনেটলি দিস সিটি ডাজন্ট গেট টু মাচ অফ রিয়েল গুড কোয়ালিটি স্টাফ। স্পোর্ট তো হয়ই না।
স্পোর্ট এই লেভেলের কনক্লেভ, এই কোয়ালিটির কনক্লেভ উইথ সো মেনি পিপল ইন্ডিয়াতে হয়নি বা হয় না। কি হয়? স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ডস হয়। স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ডস হয়, সেখানে 2 ঘন্টার জন্য বা 2.5 ঘন্টার জন্য, about 2.5 hours, athletes come, they are presented with a particular award for, okay, best athlete of the year, and they leave. There is no meaningful dialogue. Never. There is no meaningful conversation that happens across the sporting domain in India. And এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আছে। ফর এক্সাম্পল আমি আবার বলি, এখানে অনেকে আছেন হু হ্যাভ কাভার্ড অলিম্পিক গেমস। লাস্ট অলিম্পিক্সেই আমার সাথে বেশ কয়েকজনের দেখা হয়েছিল, শুভেন্দা ফরওয়ান। আমরা কি করি অলিম্পিক্সে? সো সাপোজ দ্য হকি টিম, অলিম্পিক ভিলেজে হকি টিম নিজের মতো থাকে, যেদিন তাদের ইভেন্ট শেষ হয়ে যায় সেদিন দে লিভ। অর্থাৎ দের ইজ নো কানেকশন বিটুইন দ্য হকি টিম অ্যান্ড সে ব্যাডমিন্টন, or badminton and wrestling, or wrestling and any other sport that you can possibly think of, boxing. Trailblazers has become an event in the country where athletes from across sport and across sporting disciplines come together and interact. And they have told me personally, যে এই যে backstage conversations গুলো, not necessarily all on stage, but even backstage, they are as important as what you do and see on stage. For example, Manu Bhaker was part of Trailblazers Conclave season 1. At that point in time, Manu was contemplating খেলাটা ছেড়ে দেবে, রিটায়ার করে যাব, পারছি না, it's not happening, mental health. Manu and Abhinav spent about an hour at the Trailblazers Conclave talking. And you can ask Manu this year when she comes, what impact it had on a Manu Bhaker. You will see somebody like a Navdeep Singh, এখন Paralympic champion, world champion, gold medalist and all that, but a Navdeep Singh talking to a Pulela Gopichand, a Saurav Ganguly talking to a PR Srijesh, a PR Srijesh and a Harmanpreet Singh talking to a young athlete. These are conversations of a lifetime, and we are delighted that we are able to facilitate such conversations. Gargi will read out some of the panels to you in a bit. But that was the motive. The motive behind Trailblazers was to make it all inclusive. And when I say inclusive, I will leave the media announcements to Shormishta, but the point is, এইখানে কিন্তু is the only forum যেখানে practitioners, media, academics, athletes, federation presidents all will interact under one roof. আপনারা যারা বাকি সমস্ত কনক্লেভ দেখেন, you will see there is a significant amount of money that is charged, lakhs for entry fee, lakhs. A significant media house which I was part of, the entry fee is close to 2 lakh rupees. We have made this conclave free. Why? Because we invite dialogue. We are aware যে কলকাতায় যদি আমি এটা আজকে 50,000 টাকা এন্ট্রি ফি করে দিই, it will be restricted to only the HNIs. The purpose is defeated. The purpose is to create real legacy for Indian sport. আরো একটা কি জিনিস জানেন, আমরা মিডিয়া, স্পোর্টস মিডিয়া যারা করি, we are always a divided fraternity. Always. সাইজটা এইটুকু, ডিভিশনগুলো হচ্ছে এত বড়, তোর কেন হচ্ছে না, তোর কেন হচ্ছে না, we are always after each other. Always. And that's a thing that has been continuing for years. We have to be together. আজকে স্পোর্টস ফ্রেটার্নিটিতে কারা আসে যাদের জীবনে হচ্ছে না কিছু? We have to break this norm. We have to get the best people to come to doing sport and reporting on sport. As Ogni said, we are storytellers. That's what Trailblazers aims to do. Get everybody together. We have to be united. আমার একটা কথা বলুন তো, আজকে প্রাইম মিনিস্টারের ট্রিপে 25টা জার্নালিস্ট যায়, একটা স্পোর্টস স্টোরে কেন যেতে পারে না? কেন অলিম্পিক্সে পাঠানো হয় না? কেন ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপে পাঠানো হয় না? কেন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে পাঠানো হয় না? তখন কেন বাজেটের প্রশ্নটা আসে? Why? বাজেটের প্রশ্নটা এই জন্য আসে কারণ ন্যাশনাল টিভিতে 9টায় যে এডিটর বা খবরের কাগজের যে এডিটর, সে আইদার স্পোর্ট বোঝে না, আর যদি বোঝে সে তখন ওই যে জার্নালিস্ট যাবে তাকে বলবে আমার জন্য রাত্রি 9টায় গেট মি দিস পার্টিকুলার অ্যাথলিট ফর মাই শো টু ইন্টারভিউ. সো ইফ নীরজ চোপড়া উইন্স গোল্ড, নীরজ চোপড়া উইল বি ইন্টারভিউইং guest at 9 p.m. What about the sports journalist who has slogged his ass for the whole year, who has actually got that story? How is that sports journalist empowered? He's not, she's not, and that is a problem that this fraternity faces. And by the way, আমি নিজেও এটার পার্ট. আমি যখন আমার প্রিভিয়াস অর্গানাইজেশনে ছিলাম, কনসালটেন্সি করতাম, রেকমেন্ড করতাম, send this person. No. Why? Budgets.
You know, we have to break this mold. This is our platform. Trailblazers is our platform. Yes, Revsportz organize করে, but it belongs to each one of you. একটা যে কোনো কনক্লেভে আপনারাও এটা জানেন, যে হাউসের কনক্লেভ সেই হাউসের লোকজন শুধু কভার করে। It is not open. And even guests have 1 million restrictions. Tell me one conclave where the media is allowed. Tell me one. I could have made some money, Revsportz could have made some money, and we are not a rich organization yet. The idea was to promote this fraternity, the people of this fraternity, to come together for a cause. And the cause is sport. Part 2. আমরা যখন বলি না যে কনক্লেভ করব, আইডিয়া হচ্ছে কাভারেজ মানে ক্রিকেট, কাভারেজ মানে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির বিয়ন্ডে, আইপিএল এর বিয়ন্ডে কোনো কাভারেজ হয় না। কে বলেছে? কেন বলেছে? কে বলেছে নীরজ চোপড়ার জেতাটা বা নবদীপ সিং এর জেতাটা বা গুকেশের জেতাটা কোনো ক্রিকেট কোনো ফুটবলের থেকে কম? হু হ্যাজ সেড দিস? কে এটা তৈরি করেছে? আমরা, we have created all of these things that Indian cricket sells and everything else doesn't. It is our creation. So it is on us to break it down. It is on us to break it down in Calcutta. Let's celebrate Gukesh in the same manner that we celebrate Shourab. Let's celebrate Shourab in the same manner that we celebrate Manu. Let's come together. This is multi-sport at its absolute best, ladies and gentlemen. 12 Paralympic medalists. 12 coming together. Gold medal stories. Everyone coming together under one platform. Think about it. There is a session called Looking Ahead at 2036. Who are participants? Mirabai Chanu, Lavlina Borgohain, Mahesh Bhupati, Pulela Gopichand, and many others. Who are these people? They are all legends of their sport. In our session teki Venkatesh Iyer, porer session teki D Gukesh. Now you tell me, if you are a sports aficionado, you don't want to be there, then where do you want to be? You do a conclave for 2 specific reasons. 1, make change. And we stand for change, and our tagline is next is now. This country is poised. Are we ready for 2036? It's a debate. Now I might think no, somebody else might think yes. Now if we have to take that debate forward, how do you do that? We do that in a forum like this with the best people from across sport. That's the motive behind Trailblazers 3.0. I will answer questions, whatever you have. But before that, it's time. My deepest gratitude and sincere gratitude to Tata Steel, our presenting partners. Shri TV Narendran, Managing Director and Global CEO of Tata Steel, was supposed to come. Chanakya Chaudhary will be there. Mr. Narendran and I did an interview yesterday, which we will play one clip for you. And then I will toss to the Michael Clarke interview. But before that, my pleasant duty to launch the theme, rather the music, the tune of Trailblazers 3.0. আমি বিক্রমদাকে বলছিলাম যে বিক্রমদা আইপিএল এর একটা টিউন আছে যেটা এখন শুনলে আমরা বুঝতে পারি দিস ইজ আইপিএল টিউন। ট্রেলব্লেজার্স এর একটা নিজের একটা অ্যাবসলিউট আইডেন্টিটি দরকার যেটা শুনলে বোঝা যাবে দিস ইজ ট্রেলব্লেজার্স 3.0, রাদার 4.0, 5.0, whatever it is, থাকবে সাথে। Give me a tune that will make sport come alive. And Bikramda specially curated this tune for Trailblazers 3.0, ladies and gentlemen. I'll ask Trisha to play the music. Let's have the Trailblazers music, and thereafter I will toss to Mr. Narendran's interview. এই মিউজিকটা দিয়ে দেবো আপনাদের সবাইকে। মিউজিকটা আমি দিয়ে দেবো, বাট মিউজিকটার একটা গল্প আছে। গল্পটা হলো ঠিক যেরকম স্পোর্টে একটা ক্রেশেন্ডো তৈরি হয়, একটা ক্লাইম্যাক্স তৈরি হয়। স্পোর্ট ইজ অ্যাবাউট ইমোশন, অ্যাবাউট প্যাশন, অ্যাবাউট মুভমেন্ট, অ্যাবাউট অ্যাকশন, অ্যাবাউট এভরিথিং এলস। আমি বিক্রমদাকে বলেছিলাম, বিক্রমদা এমন একটা কিছু করো যেটা উইল বি রিমেম্বার্ড। অ্যান্ড হি সেড স্পোর্ট জিততে গেলে কী করতে হয়? অ্যান্ড বোথ অফ আস ওয়ার টকিং টু ইচ আদার, অ্যান্ড হি সেড সাধনা। আই সেড কারেক্ট। হি সেড এমন একটা কিছু করবো জানো যেটায় মিউজিক এবং স্পোর্ট একাত্ম হয়ে যাবে, সাধনা। So we've called it Sadhana. This is the theme music of Trailblazers 3.0. Coming to Mr. Narendran, you know, Tata Steel has a whole history of sport. ভারতের অলিম্পিক মুভমেন্ট 1922 সালে প্রথম যখন ভারতের থেকে 3 জন অ্যাথলিট অলিম্পিক্সে পার্টিসিপেট করেছিল ফ্রম সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ ক্যালকাটা, প্রফেসর হল,
তার আগে যদি নরম্যান প্রিচার্ড ধরেন 1900 সেটা ছেড়ে দিয়ে বলছি, was from this part of the world. And at that point in time, all of these three athletes were funded by Sir Dorab Tata. So Tata Steel এর একটা ইতিহাস আছে to promoting Indian sport. আমি যখন মিস্টার নরেন্দ্রনের কাছে যাই and I said, look, we want to launch a conclave which is multi-sport. His thing to me was, are you only going to do cricket? And I said, no. And he said, if you're only doing cricket, it's a cluttered space, I'm not keen. I said, no, we are not going to do cricket, we are going to do multi-sport. And he said, we are on. And since the first year, 2023, this is third year, in 25, Tata Steel has been with us. And I'm delighted to announce that it's a multi-year sponsorship. So next year also, or even beyond, it will be the Tata Steel Trailblazers Conclave. TV Narendran, the CEO and the Managing Director and Global CEO of Tata Steel for you, ladies and gentlemen. Firstly, Gloria, thank you for being so generous and as well as for inviting me. I'm really sorry I couldn't be there. As you know, I had planned to be there even 3 days back. We had discussed and I said I would be there. So something has happened and, obviously, it's an occupational hazard for me that my schedule is not always in my hands. But firstly, congratulations to you and your team for putting up a show like this. And so I'll answer your second question first, which is to say that we are happy to be associated with you. I think you've been one of the most passionate people on sports that I've known for years. And we are happy to support that passion for a very good cause. So I think that's why we've been happy to be associated with this initiative from the outset. Tata Steel's association with sports goes back a long way. I think we have a rich history of association with sports. As you know, and maybe some of your viewers know, Dorab Tata, the chairman of Tata Sons and Tata Steel at that point in time, sponsored the first Indian delegation to the Paris Olympics in 1920. And ever since, our association in sport has been very strong. And I think what we try to do is support sports which normally don't get too much support. There are sports which get a lot of support in India, but there are sports which don't get enough support, so we do that. Secondly, we see sports as a way of connecting with the community. We always look for different platforms to connect with community, and sports is a very important platform for us to use to connect with the community at the grassroots level. We also think that sports is a very important part of anyone's life, and particularly it helps channelize the energies of the youth in a very positive way and helps create habits which give you a very healthy lifestyle. It teaches you a lot for leadership. It teaches you a lot which you can use in leadership in all aspects of life. So in many different ways, I think sports is very useful to society, and Tata Steel finds it an excellent way to add value to society and also to connect with society. It's Mr. Narendran, and as I said, it's a multi-year sponsorship, rather support that we've got from Tata Steel, and I'm privileged to sort of have that support. I'll pass on. We now move on to the Michael Clarke bit. আমরা মিনিট 5 আপনাদের জন্য চালিয়ে দেবো। As I said, পুরো ইন্টারভিউটা এবং মিস্টার নরেন্দ্রনের এই ক্লিপটা তৃষা এবং রোহান আপনাদেরকে দিয়ে দেবে। যারা যারা প্রশ্ন পাঠিয়েছিলেন সবাইকার প্রশ্নগুলো উত্তর নেওয়া হয়েছে। At least I've tried to take as many. I think about 18টা না 20টা প্রশ্ন আমি মাইকেলকে করেছিলাম, যতগুলো পাঠানো হয়েছিল। একটা হাউস থেকে 7-8টা প্রশ্ন ছিল, 7-8টা নিতে পারিনি, বাট 2-3টে প্রত্যেকটা হাউসের যারা যারা প্রশ্ন পাঠিয়েছিলেন আমি নিয়েছি। আমার শেষ করার আগে দুটো বক্তব্য। এক, কলকাতার ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরে কিন্তু গুকেশ আসেনি, কথা বলেনি। পদ্মভূষণ পাওয়ার পরে শ্রীজেশ আসেনি, এভাবে আলোচনা হয়নি। কলকাতা নাইট রাইডারের ক্যাপ্টেন কে হবে আমি জানি না, বাট ভেঙ্কটেশ আইয়ার কি প্লেয়ার থাকবেন। চেতেশ্বর পূজারা ইংল্যান্ডে এখনো খেলার জন্য মুখিয়ে আছেন, চান্স পাবেন কিনা আমরা কেউই জানি না, বাট ডায়ালগটা হবে। যারা ক্রিকেট ফলো করেন একটা জিনিস মাথায় রাখবেন, 4 তারিখে ইন্ডিয়ার সেমিফাইনাল। আপনারা তো সবাই নিউজ করেন, আমিও নিউজ করি। 4 তারিখে ইন্ডিয়ার সেমিফাইনাল, ধরুন হেরে গেল। 6 তারিখে পূজারা কি বললো, ভেঙ্কটেশ আইয়ার কি বললো, সৌরভ কি বললো, অশ্বিন কি বললো, আপনাদের সবাইকার কাছে রেলেভেন্ট, আমার কাছেও রেলেভেন্ট। আর যদি ইন্ডিয়া ফাইনাল খেলে, ফাইনালটা 9 তারিখ, আমাদের কনক্লেভটা 6, 7, 8, দ্য কনক্লেভ উইল গিভ ইউ হেডলাইন্স, ট্রাস্ট মি। আজকে গুকেশ কি বলছে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর হাউ ডিফিকাল্ট ইট ইজ টু ডিল উইথ সাকসেস, সেটা নিয়ে কথা হবে। উইমেন্স হেলথ নিয়ে কথা হবে, শর্মিষ্ঠা বেশ কয়েকটা সেশন করবে। ইট ইজ সিগনিফিকেন্ট অ্যান্ড রেলেভেন্ট। গোপীচন্দের এই রিসেন্ট ডিবেট, বড় লোকরা খেলা উচিত না সবাই খেলা উচিত,
Pulela Gopichand will be awarded with the Lifetime Achievement Award at the Trailblazers Conclave. So I'll finish off on this note. Trust me when I say this, this will be the best sports congregation in India by a country mile. By a country mile. Michael Clarke free. So here we go. Michael Clarke is commentating for the IPL. Michael Clarke's podcast, the Beyond 23 podcast, all of us watch. He's spoken at length about the Champions Trophy, and this interview is also leading into the Trailblazers Conclave. Michael will not be there physically, but he's there at the launch press conference, which is here. And what we had done, we had asked media from around the country to send us questions for Michael Clarke, because they will all want to talk to Michael as one of the best voices in world cricket. So here's what we've got. We've got questions from around the country, and we are asking Michael some questions at least, which we will pass on to our media colleagues who have sent in these questions. So I'll start with one from Revsportz, because two from Revsportz rather, one from Gargi and one from Rohan. So Gargi now asks Michael Clarke, if India wins the Champions Trophy, like the T20 World Cup, should Rohit Sharma retire on a high, or would you want him to continue? I think it's up to Rohit. I think with a lot of these senior players in all teams, not just India, I think when you've given so much to your country, you've played for such a long period of time and had so much success, you like to see them lead on their own terms. So I think that would really be determined by Rohit. If he feels like he's had enough, then he has that option to retire. If he wants to continue to play, then I think he's certainly still in good enough form to keep playing. The second question is from Rajoshi Ganguly, the sports editor of Shangbad Pratidin. By the way, they are partners also of the Trailblazers Conclave. And Rajoshi asks two questions to Michael. One, all of us thought this is a weekend Australian side, but look at what Australia is doing. Are you surprised, or is it about ICC tournaments in Australia that something happens to the Australian team? So your thoughts on that? And the second question is, you have always supported Virat Kohli. Were you surprised at the way he played against Pakistan? And a comment on Virat Kohli. So two questions. Yeah, no, I'm not surprised with either. I'm not surprised that Australia's playing the way they're playing. I think our batting has a lot of experience. It's just our bowling, because we're missing Stark, Hazel and Cummins, that is a little bit less experienced. But a lot of these guys have all played a certain amount of games for Australia in the lead up to this tournament. I think they've been waiting for an opportunity, to be honest. So now with Australia losing so many players just before the Champions Trophy, I think it's created new opportunity. Let's see. I think we're certainly good enough to make the final, and I think this team will be a lot more confident now, particularly after that win against England. Virat Kohli, not surprised by me. I think the great players always seem to stand up when they're under pressure or when the team needs them the most. I loved seeing him in the nets for, I think it was an hour and a half before training started, the day before that Pakistan game. That shows there was areas he wanted to work on, but it also shows how important it is for him to still go out there and make runs, and he batted like a genius. So, no, I'm very happy for Virat, and not surprised. Another question from Australia, on Australia. This is from Shutapa Bhomik, the sports editor of Ajkal newspaper. Who is likely to win the Champions Trophy according to Michael Clarke? And will Champions Trophy once again turn out to be Australians, because all of us are completely, in the way they are playing? I think Australia will be in the final, and I think they'll be playing India. I want Australia to win, but I think India's going to win the Champions Trophy. I think they're the number one day team in the world, in my opinion, at the moment. The fact they're playing in the conditions in Dubai, where if they do make the final, that's where the final will be. And I think their team really suits those conditions. Three wonderful spinners, in conditions that are probably a little bit slower paced than Pakistan, and certainly more spin in Dubai than there is in Pakistan. So I think it'll be Australia-India final, and I think India will win by one run. আপনার প্রশ্নটা যদি না নিতে চান, আপনার নাম দিয়ে আমি প্রশ্নগুলো করেছি সেটাও নিতে পারেন, আর উত্তরটা তো নেবেনই, কারণ প্রশ্নটা আপনাদেরই পাঠানো, যে যা পাঠিয়েছিলেন সেটার বেসিসেই করা হয়েছে। আজকে রেজিস্ট্রেশনটা রোহানরা এখনও বাইরে করছিল, সো যারা
register এখনো করেননি from this fraternity, kindly do it. I'll ask my colleague Gargi Raut to come and give you a sneak peek on some of the sessions before I pass it on to Shormishta. Gargi, We please. gear up to kick off the Tata Steel Trailblazers 3.0, an event that brings together the most inspiring stories from across the country. I will give you a glimpse of all, some of the exciting panels that you will not want to miss, so please take care. Starting with March 6th, the plenary panel, 5:30 p.m. to 6:15 p.m. Tokyo to Paris, target to triumph. Manu Bhakar, one of India's finest shooters and a double Olympic medalist, sits down with Boria Mujumdar to discuss her journey. 7:30 p.m. to 8:15 p.m. Never Say Never, Eye on England, Indian cricketing stalwart Chiteshwar Pujara in conversation with Boria Mujumdar. March 7th, 10:30 a.m. to 11:15 a.m. KKR, Eden and a love affair. Kolkata Knight Riders Venkatesh Iyer will be in conversation with Shubhayan Chakraborty and Shomik Chakraborty. 12 p.m. to 12:45 p.m. From Menarche to Menopause, a crucial panel discussion addressing the often overlooked aspects of women's health in sports, featuring para-badminton champion Manasi Joshi, Olympic medalists Lavlina Borgoa and Mirabai Chanu, and medical experts like Swati Mishra, Bhavna Singh, Neha Rastogi and Neenu Agarwal. This discussion will be moderated by Shormishta Guptu. 12:45 p.m. to 1:30 p.m. celebrating the world champion, Indian chess prodigy D. Gukesh, the newly crowned world champion, in conversation with Boria Mujumdar. 3:45 p.m. to 4:15 p.m. creating more gold medal stories. This panel will feature Navdeep Singh, Sumit Antil, Harvinder Singh and Viren Raskina, with Trisha Ghoshal and Rohan Chaudhary moderating. 5 p.m. to 6 p.m. celebrating Indian hockey. This panel brings together some of the sport's biggest names: Harmanpreet Singh, P.R. Srijesh, Dilip Tirke, Bholanath Singh, Commander Srivastava, Harendra Singh and Rahul Todi to discuss the past, present and the future of Indian hockey, moderated by Boria Mujumdar. March 8th, 10:30 a.m. to 11:15 a.m. celebrating empowerment with Nikhat Zareen, Rani Rampal, Vinesh Goria, Dr. Deepthi Kamath, Sagar Dayani, moderated by Shormishta Guptu. 11:15 a.m. to 11:45 a.m. Cricketers as storytellers, featuring Ravi Chandran Ashwin and Deep Das Gupta, moderated by Boria Mujumdar and Shubhayan Chakraborty. 11:45 a.m. to 12:30 p.m. Saurav on Saurav. Saurav Ganguly, the former India captain and former BCCI president, sits down with Boria Mujumdar. The full schedule has been circulated, so be sure to plan your sessions and make most of these thought-provoking panels. Thank you so much. Hello everybody and thank you for being here today. I will start by launching the official apparel. You have already seen myself, Boria and Gargi in the official apparel. This is done by our apparel partner T10. This is T10 Sports. So this is launched by T10 Sports, our apparel partner. You can see the orange flame. Orange flame is the Trailblazers flame. Wearing it on the days of the conclave at some point or the other. Some of us will be wearing this. More of us would have been wearing it today, but it just arrived. So just 3 of us are wearing it. Kintu conclave din amra ghuriye phiriye porte thakbo. As far as the media is concerned, a lot of announcements have been made. You have the schedule. The schedule has been circulated and the panels are there for everyone to see. আমি আরেকটু অন্য কয়েকটা জিনিসের কথা বলবো which will be, I'm sure, of great interest to the media. We will have an Insta zone, which is a gigantic chessboard with life-size chess pieces. And when chess champion Boria jeta bollen je D. Gukesh world champion howar por kintu Kolkataয় আসেননি, this will be his first visit to Kolkata. And before or after his panel, sometime we will request him to go to the Insta zone and play a few, just make a few moves
It will be, a great opportunity for the media to, get, some clips of that. এছাড়া একটা মিডিয়া জোনও থাকবে, and we will try for members of the media, you are our fraternity, for friends and colleagues of the media, we will try to make as many athletes as we can possibly make available for you in the media zone. আপনারা ওখানে bites পেতে পারেন from the attending athletes. এছাড়া যা বললাম, you will get these, moments where world champion D. Gukesh might be making some moves on this, magnetic chessboard, the Insta zone. Please make your reels, make your, take your, footage from there. তার ঠিক পাশে we will have a para zone. Now, when we, again, we were, Boria, myself, Trisha, Rohan, we were covering the Paralympics, and there we saw they had created a lot of fan zones, where you don't really have to be a person with disability, but you can be anybody to get into a wheelchair and experience para sports. So ami nije okhane giye I've played para badminton, para basketball. So in that spirit, we are creating a para zone jekhantaye para basketball thakbe. Any of you members of the media, you can get into a wheelchair and try out para basketball. This is to promote better engagement with para sport. So para basketball thakbe, we will have para darts. So there will be a para zone where again, we will also try and get some of our para athletes to visit the zone, and the media can get, their bites, their pictures, their videos there. Just next to that, we will have another zone, Raga by Titan. They are creating limited edition watches. They are our gifting partner. They are creating limited edition watches for 4 of our athletes, Manu Bhakar, D. Gukesh, P. Gopichand and P.R. Srijesh. These are specially crafted, thik jerokom Omega is associated with the Olympics. Sherokomi, this was our opportunity to do something like that, taking inspiration. So that is what we have done, and Titan by, Raga by Titan has crafted 4 limited edition watches, which will be on display in this zone which I am talking about. Again, the athletes will be visiting it, and they will be gifted that specific watch. Because, well, one reason is of course that Manu Bhakar and D. Gukesh last year, they were awarded Revsportz Athletes of the Year, male and female. P. Gopichand, of course, he has been a supporter throughout. He has been present at each of the Trailblazers conclaves, and of course he is a guru, he is a mentor to so many athletes. So this is like a lifetime achievement for Gopichand. And P.R. Srijesh, of course, he just retired, and he has been awarded the Padma Bhushan. So we thought these watches were just a token to honor these athletes. Gukesh, Manu Bhakar, Srijesh and Gopi sir, Gopi sir as he is popularly known. So next to the, so again, these are all opportunities for the media to, get their, videos, to get their pictures. They will be very engaging zones to visit. And last of all, we will have another zone where, as you know, we at Revsportz we have, and Boria it is a collection that Boria has built over the years of sports memorabilia. Ager baro amra Trailblazers conclave ekta wall of fame করেছিলাম, which is display of historical artifacts of various athletes, various superstar athletes. এবারেও সেটা থাকবে wall of fame. So we will have Sachin's gloves, Vishwanathan Anand's chessboard, we will have Abhinav Bindra's Asian Games winning jacket, we will have we will have a jersey signed by a lot of Paralympic athletes from Paris 2024. So these are the various areas which the media, members of the media, colleagues, our friends, they can visit, they can take their videos, they can take their pictures. So so there's a lot happening. Also there is another zone, ঠিক যেখানটায় যেই হলে এগুলো হবে, প্যানেলগুলো হবে, behind that we will have a live painting zone where we have commissioned some senior painters to paint live on the theme of Next is Now.
Next is now, which is the tagline of the Trailblazers Conclave, they will be painting live on that theme, something on sport. So that is again something which our athletes, our guests will visit, members of the media are encouraged to visit, do interact with the artists, and do, take your videos. However, আচ্ছা আর একটা এবারে আমাদের কয়েকটা প্রোটোকল আছে, সেটা তো অলরেডি আমাদের যেটা মানে অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য আই থিঙ্ক ড্রাইভ হ্যাজ বিন you can send in your accreditation requests online. Rohan and Trisha are handling that. So there are certain protocols and associated with that. I think that is stated in that. Apart from that, I just have this to say that we will be, there is a physical booth here where members of the media who have not yet registered online, they can, register here. They can register their request for accreditation. As Boria said, we will try to accredit as many members of the media as we possibly can. And, so you will have all the facilities that come with accreditation. So please, stay in touch, and we will be informing you over email about about the accreditation. But just before Shomishta jeta bollo, in terms of artifacts, তিনটে আর্টিফ্যাক্টের কথা আমি স্পেসিফিক্যালি বলে দিই, which will be on display. আমি জানি না আপনারা কতজন দেখেছেন। একটা will be Sir Donald Bradman's bat from 1947-48, যেটা দিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করেছিলেন। That bat will be on display. Number 2, সৌরভের একটা সেঞ্চুরি ব্যাট। Number 3, সচিনের 100 gloves, যেগুলো কিন্তু পাবলিকলি কখনো থাকে না। সো পার্সোনালি অটোগ্রাফ, পার্সোনালি ইনস্ক্রাইব artifacts of this provenance, এই ধরনের provenance will be on display at the wall of fame. Questions? Anyone? Yes. খেলা তুমি নিশ্চয়ই চেনো, এতদিনের সম্পর্ক। প্রথমেই অভিনন্দন এত বড় অনুষ্ঠান করার সাহস পাওয়ার জন্য গত 3 বছর ধরে। প্রশ্নটা একটা, তোমাদেরও একটা প্রযোজনা সংস্থা, ক্রিয়া প্রযোজনা, আমার একটা নিজস্ব ক্রিয়া প্রযোজনা রয়েছে, যেখানে চ্যানেল ছাড়াও ইউটিউব, ফেসবুক আছে। তোমাদের যখন মিউজিকটা আমি নেবো, যখন বাজাবো, তখন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইউটিউব বা ফেসবুক বা চ্যানেলে যখন ছাড়বো, তখন কিন্তু এটা আটকে যাবে। সেই ব্যাপারটা কীভাবে দেখেছো? এক। নাম্বার 2, এটা প্রশ্ন হচ্ছে, সাজেশনে বলা উচিত, কারণ দীর্ঘদিন সাংবাদিকতা করার সূত্রে, যে এখনকার তরুণ প্রজন্ম, বিশেষ করে কলকাতার তরুণ প্রজন্ম, তারা সৌরভকে নিজের চোখে দেখেছে, এছাড়া কলকাতার অনেক ফুটবলারদের দেখেছি, কিন্তু আশেপাশে যে এত বড় বড় নামগুলো তোমাদের রয়েছে যারা উপস্থিত হবেন, তাদেরকে নিজের সচক্ষে দেখা, তাদেরকে প্রশ্ন করা, এই তরুণ প্রজন্ম, ধরুন নাম করা কলেজের স্টুডেন্টদের বা স্কুলের বড় বড় স্কুলের স্টুডেন্টদের কি আমন্ত্রণ জানাচ্ছ যে এরকম অনুষ্ঠানে তাদের কি তোমাদের যখন মাইলে যাবে, এখনকার তরুণ প্রজন্মের কাছে একটা বিরাট দিক খুলে যাবে? ধন্যবাদ। দুটোই ভালো প্রশ্ন। প্রথমটা অ্যাকচুয়ালি আমার থেকে বেটার তৃষা বা শুভায়ন উত্তর দিতে পারবে। সো আই উইল আস্ক ওয়ান অফ দেম টু আনসার। যে স্বপ্নিল, ক্যান ইউ জাস্ট মুভ? তৃষা, এই কপিরাইট মিউজিকের যদি যে কপিরাইটের প্রশ্নটা বলে দাও। কনক্লেভ রিলেটেড যে কন্টেন্ট থাকবে, কপিরাইট আসবে মানে এই মিউজিকটা। হ্যাঁ, এই মিউজিকটা আমাদেরই, সো we won't give copyright to copyright. Okay, so that's one. Number 2, আমরা already Conclave এর জন্য a lot of college students, school students have registered with us. They are interning with us. In fact, quite a few of them are here. The idea was to give people as much exposure. এবং আমরা যে কারণে রেজিস্ট্রেশনটা বললাম 6টা পর্যন্ত, কারণ আমরা দেখে নিতে চাই কতজন রেজিস্টার করলেন বা বাকি গেস্টস ফ্রম স্পন্সর্স, অ্যাথলিটস ইত্যাদি। এই নম্বরটা দেখে নিয়ে আমরা একটা ছোট উইন্ডো মানডে আর টিউসডে খুলে দেবো, সো দ্যাট স্কুল অ্যান্ড কলেজ স্টুডেন্টস ক্যান অ্যাপ্লাই, so that we will have a limited number, because হোটেলের সিট তো তার বেশি নয়, but we will make sure that we have college and school students to come in and watch. গত বছর আমরা মানবিকাস কেন্দ্রের বাচ্চাদের সাথে we had done a partnership, so that in fact we started with মানবিকাস কেন্দ্র, যেখানে আমরা অ্যাথলিটদেরকে নিয়ে এসেছিলাম তাদেরকে সেলিব্রেট করতে। So it is a deep desire. It is a deep desire, কারণ আমার মতে, and Gopi and I are one on this, যে ভারতে একটা প্রবলেম আছে, and that is integration of sport within the academic framework, যেটা আপনি কানাডায়, ইউনাইটেড স্টেটস, ইউনাইটেড কিংডম গেলে দেখতে পাবেন, সেটা হয় না। সেটা যদি আমরা এখান থেকে শুরু করতে পারি, যে স্কুল অ্যান্ড কলেজ স্টুডেন্টস গেট ইন্টিগ্রেটেড উইদিন দ্য স্পোর্টিং ডিসকাশনস, আই থিঙ্ক উই ক্যান মেক আ ডিফারেন্স। সো অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন, অ্যান্ড উই আর অ্যাড্রেসিং অল অফ ইট। আর বাকি প্রশ্ন প্লিজ। ইয়েস, গৌতম দা। Firstly, big congratulations on the exponential growth of this conclave. It started as a 2-day affair. This time, One day. Started as a one-day affair. One-day affair, yeah. I've been part of all 3 now, but it's now become a 3-day thing.
The other thing is having seen you speak and having seen your work over like over a long period of time, you are a person who would always like to see the glass half full rather than half empty. Now when we look at আমি যখন প্যারিস অলিম্পিক্সের আফটারমার্ক হিসেবে দেখছি এই বছরের কনক্লেভটা, আমি একটা ডিসকাশন দেখছি where we are getting money from target to trial. But having said that, you are also a strong believer, and we all felt that this time we are going to hit the 10 double digit. Yeah. So সেরকম কোনো discussion Yes. further over the next 3 days থাকছে? Absolutely, because Manu to is a celebration. আমরা বারবার একই কথা বলছি যে 10 হয়নি, 10 কেন হলো না, 2036 করা উচিত না, এবং যে কারণে 4টে ফেডারেশন প্রেসিডেন্ট, whether it is কালিকেশ সিংদেও, whether it is দিলীপ তির্কি, whether it is আদিল সুমারিওয়ালা, ব্যাডমিন্টন থেকে কোচেস, মাল্টিপল ডিসিপ্লিন থেকে কোচেস, প্রবলেমটা কি, this critical discussion has to happen, and একটা প্যানেল নয়, there is a panel on funding, there is a panel on law, কারণ এই যে হাইকোর্টে এবং সুপ্রিম কোর্টে 50,000 কেস, আদিল সুমারিওয়ালা ইজ অন রেকর্ড সেইং জুডিশিয়ারির জন্য এই ইস্যুগুলো হয়ে যাচ্ছে, যে আমরা প্রশ্নগুলো তুলব, whether it is sports law, whether it is funding landscape, whether it is any other critical question, are we Olympic ready, আমরা কি শুধুমাত্র উইনারদেরকে টাকা দিই, আমরা কি বাকিদেরকে প্রপারলি সেলিব্রেট করছি না, so the entire critical discourse will be addressed over not one but multiple panels. In fact, celebratory panels are less compared to the critical inquiry panels. So yes, guess I've answered everything then, মোটামুটি. Okay, so on that note, we'll close out here. আবার বলছি, by the way, এরপর বোধহয় fish fry আর মিষ্টি আছে, so kindly খাবেন. There's some Chinese food also, there's fish fry, mishti, so kindly have the food, and I think some thumbs up or jol which from our sponsors. So have the food, have cha coffee, and 6টার মধ্যে register করে নেবেন. Look forward to catching up with most of you on the 6th at the Trailblazers Conclave, and support us. I mean, as I said, Rajoshi to korbe, Protidin to korbe, they are partners, but the entire media fraternity in Kolkata, you guys are as much part of it. Do support us. Let's make it India's best sports congregation. Thank you very much, everybody, for joining us. अरे भाई क्यों कर रही हो? नहीं हुआ।